презентації немає, тільки графік. Переклад. So, with the ESPO Convention, first issue is the country of origin, which is the country in which there is an activity. In this case, Ukraine. Authorities of Ukraine must first find out if an activity which is to be authorized, subject to the procedure, may have transboundary effect. Відповідно до конвенції ЕСПО, країна походження потенційного впливу на довкілля, в цьому випадку це Україна, уповноважений орган цієї країни повинен одразу ж розглянути питання, чи може бути транскордонний вплив, тобто вплив на іншу країну від планованої діяльності. How you know it? As far as I understand, here you know it either from powiadomienie or from the report. І звідки таку інформацію можна отримати? Наскільки я розумію, в Україні про це можна дізнатися або з повідомлення, що подається суб'єктом господарювання, або вже зі звіту ОВД. The same is in the EU countries. From the first time when they get at the very early stage of the decision-making information about the project, authorities in Poland and usually local authorities need to see, is it possible to have transboundary effect or not? У Європі так само відповідальні органи, коли отримують інформацію про те, що планується якась місцева діяльність, діяльність, вони повинні подумати, чи може бути тут вплив на іншу країну. У випадку Польщі це місцеві органи розвивають. Here is the requirement in the ESPO Convention says, if it's a transboundary effect, you need to inform the potentially affected countries no later than you inform your own public about the project. І є вимога у конвенції ЕСПО, якщо з'ясовується, що може бути транскордонний вплив, то є обов'язок поінформувати громадськість країни, що зазнає впливу, не пізніше, ніж буде поінформована громадськість країни походження цього впливу. And here is the problem with all the countries with OVOS expertise system, where OVOS, including public participation, was done by developer long before developer submitted documentation to expertise. So authorities had the chance to learn about the project and inform, notify affected country long after its own public. And that was clearly not in line with the ESPO Convention requirement. І в цьому відмінність від системи ОВНС експертизи, де обов'язок інформування громадськості лежав на суб'єкті господарювання, і документи подавалися пізніше, після цього обговорення громадськості подавалися далі вже уповноваженому органу, і тобто інформування відбувалося не одночасно тієї країни і цієї країни. So the proper system must assure that public authorities know about the project no later than the public knows about the project, so that they can notify potentially affected countries. Тобто за новою системою передбачається, що державний орган повинен знати про проєкт не пізніше, ніж громадськість, для того, щоб державний орган міг сповістити громадськість країни, що зазнає впливу про цей проєкт. So, usually it is that authority, when they learn about potential impact, they send this to the competent authority for transboundary impact. And that usually this is the Ministry of the Environment. So in your case, this is the Ministry in Kiev. І уповноважений орган, коли отримує інформацію і бачить, що може бути потенційно транскордонний вплив, відправляє цю інформацію тому органу, який відповідає за транскордонну процедуру
And then they notify the country and they ask, do you want to participate in the procedure or not? And if the reply is no, then there is the end of the procedure. But if they say yes, then we have a next step. І далі цей орган відповідальний за транскордонну процедуру сповіщує іншу країну про те, що планується така діяльність, і запитує, чи хочете ви брати участь у процедурі оцінки впливу на довкілля. І якщо країна каже ні, то на цьому участь цієї країни припиняється. Якщо країна каже так, то наступний крок. If there is this transboundary impact here, normally, all the legal deadlines stop to apply. So that means. Якщо є транскордонна процедура, то часові рамки, передбачені законодавством, тут не застосовуються. So they wait until this country replies. Тобто вони чекають, поки відповість ця друга країна. And if they reply positively, they start initial consultations about the time frames and about the details. Who is translating what documents, who is the partner with whom we would be discussing, what authorities need to be involved, is there scoping, and so on. So this is this initial consultations. І тоді вони чекають, поки країна скаже, чи хоче вона брати участь чи ні. І якщо країна каже так, то починається початковий етап консультацій з цією країною. І на цьому початковому етапі консультацій обговорюються деталі такої наступної співпраці. Тобто, наприклад, хто відповідає за переклад документів, хто відповідає за зв'язки з партнерами, хто контактує з відповідними органами, хто відповідає за виставлення умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. If there is no notification, there is also a possibility that the other country says, you didn't notify us, but we know you have a project. That was the case in Bystroy Canal, where Ukraine was saying, no impact on Romania, and Romania was saying, yes, there is an impact, we want to have a procedure. So this is this possibility. І якщо відбувається так, що одна країна не сповіщує іншу про плановану діяльність, як, наприклад, було у випадку України та Румунії щодо каналу Бистрої, то інша країна може, як у випадку з Румунією, сказати, вибачте, тут буде вплив і ми хочемо брати участь у процедурі. So we have possibility of the affected country to participate in scoping, where they say what impact they would like to be examined. Тобто ми надаємо можливість країні, що зазнає впливу, брати участь уже у розробленні умов для обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, щоб ця країна сказала, який вплив вони б хотіли, щоб був вивчений. So, for example, I told you in the Nord Stream project about Baltic pipeline, Poland participated in scoping, and also our public institutes, research institute, they made a number of requests, what they would like, which mammals they would like to be examined, impact on them, which Polish protected areas should be examined, what kind of impact on our fishermen should be examined. What would happen with the fish which they fish, and if the fish is affected, what would be what impact on fish, how much they would lose, and so on. So that was all in the scoping. І я вчора наводив приклад, що Польща брала участь у підготовці умов щодо обсягу досліджень та деталізації інформації по проекту Північного потоку, і там наші дослідницькі інститути склали список видів ссавців, на яких може бути здійснений потенційний вплив, також перелік територій, що
забороняються, які потрібно було дослідити суб'єкту господарювання, замовнику, а також види риб, які потрібно було вивчити, і якщо буде якийсь вплив на них, то в яких кількостях і як це вплине на почву. So then consultants for the developer prepares the EIA report. It is, or its parts about transboundary impact is translated and sent to the affected party, which together with the party of origin, they arrange for the local authorities in the affected areas and the public concerned possibility to look at these old documents and to make comments about the quality of the EIA report and about the activity. І далі консультанти проєктні організації на замовлення суб'єкта господарювання формують звіт ОВД, в якому є частина присвячена транскордонному впливу, і ця частина перекладається для тієї іншої країни, і вже далі ці дві країни спільно домовляються про те, що їхні місцеві органи організовують, надають можливість громадськості, щоб вона могла у двох країнах познайомитися з цим звітом, а також надати свої зауваження стосовно і якості звіту, і самої діяльності в принципі. And they send the comment not to the developer, but to the